السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أبطال جريد 5؟ معاكم مصطفى. هنحل مع بعض النهاردة lesson 1 في concept 3.2. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1. The basic liquid matter which is needed by humans, animals and plants to survive is. ما فيش أي living organism يستغنى عن مين؟ الwater. Number 2. All the following are from sources of water on the earth except molten rocks، لأن المولتن روكس مش تبع الهيدروسفير أو ما لهاش علاقة بالوتر، دي عبارة عن صخور منصهرة يعني ماهيش مية. لكن الجليشرز دي أنهار جليدية عبارة عن ووتر، والبونز والجراوند ووتر نفس الموضوع، دي عبارة عن ووتر. Number 3. Among the ways of conserving fresh water is. عشان أحافظ على الفريش water taking a quick shower. طيب keeping faucet open during washing your hair. أكيد لأ، لو أنا فضلت فاتحة الحنفية ده أنا كده ما بحافظش عليها. drinking more water instead of juice برضو. false. taking a long shower لأ برضو. but taking a quick shower إن أنا أخد شاور سريع طبعا true، يبقى هنختار letter A. among the sources of water which a human can use for drinking. for drinking عشان نشرب يبقى fresh water. مين الفريش water في دول؟ rivers. human can use water in all the following purposes except. إحنا بنفسنا بنستخدمها في الفيشنج to generate electricity والtransportation. لكن هل إحنا بنستخدم الووتر عشان نعمل weathering للروكس؟ أكيد لأ، يبقى weathering rocks. The amount of salt water on the earth is space the amount of fresh water. طبعا السولت ووتر أكبر بكتير يبقى larger than. There is a or an space between Nile River and Mediterranean Sea. ما بين نهر النيل والبحر، المكان اللي في النص اللي بتلتقي فيه الفريش ووتر بتاعة الريفر مع السولت ووتر بتاعة السي يبقى estuary. Number 8. Space are formed when water collects in low-lying areas. Low-lying areas يبقى lakes. Among the kinds of wetlands are wetlands اللي هي الأراضي الرطبة، اللي هي ما بتبقاش مية كبيرة أو مش كمية مية كبيرة، فتبقى المستنقعات يبقى marshes and bogs. Number 10. Estuary is formed when the water of space meets the water of space. طبعا river و sea. A river and a sea. The floor of space may contain mountains and plains. مين اللي ممكن إن يكون فيه جبال وهضاب مثلا ووديان مثلا؟ مين اللي مساحته كبيرة جدا يقدر يحتوي أصلا الماونتينز مثلا؟ الأوشنز. The type of water that is found in the sea is. السي يبقى salt water only. True or false, among the sources of fresh water are rains. Fresh water are rains. True. The percentage of fresh water is higher than that of salt water, so we should conserve salt water. تاني كده، نسبة الفريش water أكبر من السولت water. False. Number 3. Turning off the water tap while washing your hair is from the ways to conserve water. True. Oceans are considered as saltwater bodies. طبعا true. We can drink the water of seas. احنا نقدر نشرب مية البحر المالحة دي. False. Rivers often start in mountains in the form of estuaries. لو ولا streams المفروض يبقى false. Assal Lake is surrounded by land and it's a low-lying area. True. A lake's low-lying area. طيب the type of water in rivers is fresh water only. True. عمرنا شفنا نهر فيه مياه مالحة؟ أكيد لأ. Groundwater is formed in the cracks and spaces between underground rocks. True. Ocean's floor may have mountains and plains. لسه حليناها في السؤال اللي قبل ده. True. Complete. The wetlands have. الwetlands have a fresh water. مياه عذبة. Salt water can be found in oceans and seas. The estuary is where a space meets an ocean or a sea. طبعا river. مكان التقاء النهر بالبحر بنقول عليه ايه؟ estuary. Number 4. The water found in the cracks and spaces of underground rocks is called groundwater. We can use water in. طبعا احنا نقدر نستخدم المية في ايه؟ agriculture. الزراعة. Write the scientific term. It's the liquid that all living organisms need to live. Water.
A type of water which is suitable for drinking. For drinking يبقى fresh water. مياه العذبة. Number 3. A water body that often starts in the mountain as a stream. Rivers. The large water body that is surrounded by land. Surrounded by land يبقى lake. The water bodies that surround the continents. طبعا اللي بتربط القارات ببعض مين؟ الأوشنز. It's a land area which is partly covered with water. Partly covered with water يعني هي متغطية جزئيا بالمية، متبقاش فيها كمية مية كتير، دي اسمها ايه؟ wetland. Number 7. A water body which contains a mixture of sea water and river water. Estuary. Number 8. The water that is stored in the cracks and spaces between underground rocks. اسمها ايه دي؟ groundwater. المياه الجوفية. groundwater. Number 1. In high dam, water is used to generate. طبعا احنا في الهاي دام عند السد العالي بنستخدم المية to generate electricity. Number 2. Rivers contain space water. Rivers اللي احنا بنشرب منها يبقى contain fresh water. While oceans contain salt water. مياه مالحة. Glaciers are sources of. الجليشرز دي أنهار جليدية يبقى fresh water. Which have a solid state of matter. طيب. Number 4. We must take a quick shower to conserve. احنا ناخد شاور سريع علشان ايه؟ نحافظ على المياه العذبة. يبقى to conserve fresh water. Number 5. The land that is partly covered with water is called. لسه قايلينها partly covered with water تبقى wetland. When a river meets a sea and space is formed. River meets a sea يبقى مين اللي هيتكون؟ estuary. Number 7. When the water is stored in the cracks and spaces of underground rocks. Space is formed. يعني المياه هتتجمع في شقوق الصخور والمسامات اللي ما بين الصخور يبقى ايه اللي هيتكون؟ ground water. Give reasons for. We must conserve fresh water. ليه لازم نوفر أو نحافظ على المياه العذبة؟ لأن هي limited amount أصلا، هي كميتها محدودة والنسبة بتاعتها قد إيه؟ 3.5%، قليلة جدا مقارنة بالسولت ووتر. يبقى because there is a limited amount of fresh water on earth. Number 2. You should turn off the water tap during brushing your teeth. وأنا بغسل سناني أقفل الحنفية. ليه؟ To conserve fresh water. Number 3. Groundwater is called by this name. ليه؟ لأن هي أصلا بتتكون إزاي؟ إن المياه بتتجمع في الكراكس أو في البورز بتاعة الروكس. يبقى because it's stored in the cracks and spaces of underground rocks. What happens if people don't conserve fresh water؟ إيه اللي هيحصل؟ لو إحنا ما وفرناش أو ما حافظناش على fresh water, the amount of fresh water on the earth will decrease. كميتها هتقل. طيب number 2. Water is collected in a low-lying area. المياه اتجمعت في مكان منخفض، في مكان منخفض أو قطعة أرض منخفضة. إيه اللي هيحصل؟ هتتكون lake يبقى a lake is formed. Number 3. The river water meets the sea water. مية النهر هتقابل مية البحر يبقى مين اللي هيتكون؟ An estuary is formed. Mention one use of water. ممكن مثلا نقول اللي لسه مقابلنا في الأسئلة من شوية generating electricity. Number 2. One way of conservation of water. برضو ممكن نقول الواحدة لسه قابلتنا مرتين اللي هي مين؟ taking a quick shower. One example of fresh water body. Fresh water body ممكن نقول river، ممكن نقول stream، أي fresh water body يجي في دماغكم. One example of salt water body. Oceans أو seas. Look at the opposite figure, then complete the sentences below. Number 1. Part space represents fresh water. Fresh water إيه؟ اللي هي النسبة الأقل اللي هي مين هنا؟ part B. While part space presents salt water طبعا part A. Number 2. The type of water which a human can drink. احنا بنشرب من الفريش water. الفريش water اللي هي مين؟ B.
Number 3, ocean is an example of water bodies which is included in part. الأوشنز دي salt water. salt water اللي هي النسبة الأكبر، يبقى part A. We must conserve the type of water that is represented by part. أنا المفروض أحافظ على الفريش water اللي هي مين؟ part B. Because ليه بقى؟ Because it's a limited amount on earth. لأن كميتها محدودة. Look at the opposite picture then choose the correct answer. Number 1. وهنا بيقول the opposite picture shows a water body in which the fresh water that is in area 1, fresh water in area 1 meets the salt water that is in area 2. يعني المياه العذبة اللي هنا هتقابل المياه المالحة اللي هي عند 2. Number 1 بقى the water body that is formed as a result of meeting of water in area 1 with water in area 2. ايه اللي هيتكون؟ مياه مالحة هتقابل مياه عذبة، يبقى مين اللي هيتكون؟ estuary. Number 2 area 1 could be A or N space. area 1 اللي هي fresh water يبقى دي مين؟ river. Number 3 area 2 اللي هي salt water could be salt water يبقى C. كده نبقى خلصنا أسئلة lesson 1 concept 3.2. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا فيديوهاتنا أول بأول. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.